wa ditaba tsa Sesotho o sa boetse o hlophiseditse mothangwana re a amohela ke tsamaya mmoho le Agustin Letlalo ha re di thakgole ka o lekola dihloho. We are concerned by what seems to be a campaign of misinformation and propaganda aimed at misrepresenting our great nation. Maqhama dipakeng tsa White House le Union Buildings ho bonahala a dukeha ho ya pele. Hariwele Gabong, Mopresidente wa Amerika Donald Trump o tekenetse molaotaelo o thatafaletsang Afrika Borwa ho kgaola dithuso tsa Amerika le ho qosa Afrika Borwa ka ho hatikela ditokelo tsa botho. Molaotaelo ona o boetse o kgahlano le molao wa Afrika Borwa wa kamoho ya mobu o tekennweng ke Mopresidente Cyril Ramaphosa. Mmuso wa Afrika Borwa o bolela ha o tshwenyehile haholo ke mohato ona wa Trump mo o bolelang ha molaotaelo ona wa hae o sa susumetswe ke nnete ya diketsahalo. We are concerned by what seems to be a campaign of misinformation and propaganda aimed at misrepresenting our great nation. It is disappointing to observe that such narratives seem to have reached and found favor amongst decision makers in the United States of America. The latest order issued by the President of the United States, in its foundational premise, lacks factual accuracy and fails to appreciate and recognize South Africa's profound and painful history of colonialism and apartheid. We are, as South Africans, a resilient people, and we will not be bullied. Pretoria e boetse e kgathatswa ke seo e bolelang ha le letsholo ka maikemisetso a ho bua Afrika Borwa hampe mmusong wa Amerika. Jwalo ka Afrika Borwa e lokisetsa seboka sa G20 mafelong a selemo, letona la matjhaba la Amerika Marco Rubio le boletse ha lekeke ya eba karolo ya matona a G20 a tlo tshwara kopano kwano nahe mafelong a kgwedi enana ka lebaka la maemo ana a ditaba. Ka holeleng AfriForum e ntse e hatella ntlha ya yona ya hore ANC e tlameha ho jariswa boikarabelo ka ho dukeha ha maqhama dipakeng tsa Afrika Borwa le Amerika. From our side, we are actually saying the President Ramaphosa, as well as the government and ANC leaders, should now be held accountable for what has happened. We've tried to avert this situation from AfriForum side by writing to the President, showing him what the dangers are of the Expropriation Act, and he did not even answer us. So now we have to see what are we going to do now. Ho sa le jwalo moetapele wa DA John Steenhuisen o re ha hona mobu o hapilweng naheng ena. O buile sena ha ane a etetse dibaka tse mmalwa tse fapaneng Free State mo aneng a bua le dihwai tse ntseng di tla di thuthuha. Trump White House has clearly issued this executive order. I think some of the decisions have been made on misinformation around the true state of affairs in South Africa. There is no land being expropriated on a mass scale from anybody in South Africa without compensation. That's not to say that the Expropriation Act is not harmful, and that is why it is being challenged legally by the DA. But we have to make sure that we safeguard our agriculture sector and our agriculture jobs. If commercial farmers and small-scale farmers lose the opportunity to get goods into the United States of America, we're losing access to one of our big markets, and we cannot afford that. Freedom Front Plus will play a vital role to help that we can solve our own problems. We can start by amending the Expropriation Act to ensure that there is property security for all private owners in South Africa. The PAC view Donald Trump action not only as an affront to sovereignty of our nation, but also a planted example of neocolonialism and interference in internal affairs of our democratic state. Mudula situlo wa Sadeka ibile ile Mopresidente wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ore maemo a rena DRC ha a ame fela baahi ba naha eo empa a boetse a ama le lebatowa ka kakaretso.
Such joint initiatives must see us scale up bold and decisive actions to silence the guns on our continent, but most immediately implement lasting solutions to the escalating conflict and humanitarian crisis in the Eastern DRC. Undoubtedly, ongoing instability, growing hostilities, and the ever-increasing number of internally displaced persons in the Eastern DRC has far-reaching consequences, not only for the people of DRC alone, but also for our regions. Ditopo tsa masole a hlokahaletseng ntweng kgweding e fetileng nakong ya ditlhaselo tsa marabele a M23 di tseleng e khutlelang lapeng Afrika Borwa le ha nako ya tsona ya ho fihla e so hlaki ka ho leleng masole a mabedi a hlokahetse ha a 17 a tswile dikotsi tse nyarosang mmele kotsing ya lori ya sesole mmileng o moholo wa R31 pejana ka jeno. Sesole sa Afrika Borwa se rometse mantswe a masidiso ho ba malapa. Weso ho rolla ha se o qeta moru ha di rengwe hape ho sasa ke moifo ditaba tsa Setswana ka hora ya botshelela ho latela bolipi kgotso.